मेरा एक सपना था कि कभी ऐसा होगा कि प्रीलिम्स के दिन आई विल नॉट बी सीइंग द पेपर एंड विल नॉट स्केयर मी एनी मोर. I'll start with the prelims thing and I'll tell you that I think recently the paper was held prelims का. I have not seen the paper because मेरा एक सपना था कि कभी ऐसा होगा कि प्रीलिम्स के दिन आई विल नॉट बी सीइंग द पेपर एंड विल नॉट स्केयर मी एनी मोर. ठीक है. सो टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम नॉट सीन द पेपर. आई एम जस्ट हियरिंग कि फिर वही अनप्रेडिक्टेबल. आई थिंक दिस हैपेंस एवरी ईयर. यू राइट, यू हैव सीन 2018 में. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देन कि पेपर वॉज एंटायरली करंट अफेयर्स बेस्ड. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एवरी ईयर देर हैज बीन सर्टन थिंग्स दैट हैज बीन गोइंग ऑन कि दिस ईयर में भी करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा था. सम ईयर पीपल से लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं आ रहा है. सम टाइम पीपल विल से एनसीईआरटीज आर नो मोर रेलिवेंट. You have to understand that in exam like UPSC, there is no single book जिससे मैं आपको या कोई भी रैंकर आपको ये बता दे कि you study and the things will be done from there. There is, अगर इतना आसान होता तो it would have been more like a board exam, if I'm not wrong. So it would have been like that, very easy, पढ़ लिया, लिख लिया and we have got it. But that is not how it is like in UPSC. There is no fixed current affairs that I tell you कि आप इस month से पढ़ लो and you are going to solve all the questions. Because UPSC picks up themes depending upon their priority and I'm no one to question that. I'm no one to try and engineer their brains ki what are they using behind that. ठीक है. The idea, only one thing that I have been told once and I always kept in mind was that if it is unpredictable for me, it is unpredictable for everybody. It's not just me who is at the loss. It's all the aspirants who are giving. I know, and I think you guys have to very soon accept this, that luck plays a very important role in this exam. Luck say, what do I mean? Do I mean कि अचानक से कोई miracle होगा in the paper? No. By luck I mean how is your mental state that day? By luck I mean is the center where you are sitting and writing paper was that comfortable or not? By luck I mean कि the student sitting beside you, how is the person acting, or is the person being थोड़ा सा मतलब weird? So बहुत सारे factors होते हैं that gets into play when you are solving the given paper in the prelims. ठीक है.